உலக தமிழர்களுக்கு வணக்கம். இந்த டாட்டூ ஸ்டுடியோவில் டாட்டூ போடுறது மட்டும் இல்லாமல் டாட்டூ ரிமூவ் பண்ணுற இடமும் இருக்குது. சிறந்த முறையில் லேசரில் இங்கே டாட்டூ ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. நம்மளில் பல பேர் சாதாரண மக்கள்லேருந்து சினிமா நடிகை முதல் டாட்டூ போட்டு சில பேரோ லெட்டரோ போட்டு அது எடுக்க முடியாத பல கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த இடத்துல அது எடுக்கிறாங்க. அதுதான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹாய், இவர் தான் ஹில்கே, டாட்டூவை லேசர் மூலியமா ரிமூவ் பண்றவரு. இன்னைக்கு நம்ம அவர்கிட்டே கேட்டுருவோம் எப்படி ரிமூவ் பண்றாருன்னு. I'm Hielke. My company name is Get Rid of Ink, and I'm a laser therapist specialized in removing tattoos. Okay, now this is the machine I'm working with. With the arm I remove the tattoos. This is one of the best machines in the world, and there are few people who know how to use it, and I'm one of them. So when people come in, you have different type of skin tones, different type of tattoo coloring. You need like 3 to 4 appointments maximum, but it depends on the skin type of the person, and it can go up to 7 appointments if the tattoo is being put in too deep. So that's about it. Third appointment of this patient. I'm going to start it right now. En deed minder pijn dan de vorige keer? Ja, iets zeker. Here you can see the results of removing the tattoos. This is what the tattoo looked like when she came in. This was after the first treatment. This was after the third treatment, and after the fourth, it was all gone.